Hi everybody! Hi! Welcome back to another episode of FilAmstagram! Okay, we have an exciting one tonight. What are we doing tonight, Bing? Tonight, we are going to inaugurate our new segment for our channel called KaraVan! Alright, so we're starting our caravan, karaoke van, right? Right here in Tagaytay City because this is where we live. So we're at, like I said, Cityland. Bing, let's try these two. Okay, sige po. Aim na mag-karaoke. Hindi po. Sige, salamat po. Kumakanta po ba kayo? Hindi. Naghanap po kasi kami ng pwedeng kumanta sa karaoke. Yes po. Baka po pwede kahit once lang. No. No. Okay, I wonder, does anybody in this group do karaoke? Meron po bang singer sa inyo? Grupo nyo? Wala po. Salamat po. Rejected. Excuse me po. Kumakanta po ba kayo? Hindi po. Nakakagutom palang ma-reject, kaya idaan na lang namin sa kain. One of the best here in Tagaytay. Yeah. The one that will get the first prize had a free breakfast here. Try our bulalo in the sisig. He's the chef. Yeah. It's family home cooking. Yeah. Fried kare-kare. Very much. Whoa, that's Try. good. Come to this restaurant, Catheline Restobar. God. Book to Johan's place. And Yeah, what's the name of Johan Shurakscape. What's in Cityland Prime? So, right now we are at Catheline Restobar here at Cityland Tagaytay Prime Residences. And we are going to sing karaoke. Actually, not us, because we have found and are looking for more singers. So, you don't have to be professional. You just have to have that heart to sing. That's right. Yes. As so many Filipinos do. Yes. So, we have found our first singer who happens to be the owner of the restaurant, Catheline Restobar. So, here she is. Without further ado, Arlene Sinaguinan to be our first singer. So, ano pong kakantahin nyo ngayon? Bakit nga ba mahal kita? By Rochelle Nava. Dedicated to My husband. Sir Kirby, oh. Ano po, pag gusto niyo pumunta dito sa Tagaytay, pwedeng bumisita po kayo sa restaurant po namin. Dito po Yes. sa Catheline Restobar. Yes, I tell you, sobrang Dito po sa sarap. Yes, sobrang sarap po ng luto nila. Kapampangan cuisine. Yes So, po. saan ka pa? So, nandito lang po sila and they deliver to the unit. Kung gusto nyo naman ng accommodations, you can also Yes po. book Misty Morning Homestay Tagaytay. Sa amin po yun. And she also has, may unit din po kayong Yes po. pinaparent. So, you can also contact her. So, yan, meron na kayong pupuntahan sa Tagaytay at meron na rin kayong kakainan, di ba? Yes po, may salon din po kami. Oh, may salon din! Para kumpleto na, o, di ba? May gusto po kayong batiin? Hello po sa mga anak ko, kay Kirby. Yun lang po. Okay, so, simulan na natin. Sige po. Okay, tara, let's bagets! Mahal kita kahit na may mahal ka pang iba. Kailangan ko magtitiis o bakit nga ba? Sino pa kaya ang mga magiging contestants sa aming karaoke challenge? Abangan sa mga susunod na episodes ng FilAmstagram. Kung ikaw ay nakatira malapit sa Tagaytay at may angking talento sa pagkanta, comment your barangay down below at baka kayo na ang susunod na contestant sa aming KaraVan. Don't forget to subscribe. Sending love from Tagaytay.